Ngatho cia mwanya muno mwiroreri wa Murugi TV ngagikugeithia na ngakunyita ugeni guku ari metha-ini ya Murugi TV ari Mohoro Hwaiini. Ngatho cia mwanya muno ngagikunyita ugeni nigo ngikumenyithia maria makihandikite na makiyumira ituri itiganite guku bururi wa Kenya. Umuthi akiri muthi uria kigomano kia ucenjia wa riera guku kana gitaro-ini kia Afrika gikoretwo gitabanio guku bururi-ini, no mbere ndareke twamukire mamwe mangi ma maria tukuhaririirie. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kuga ati Kenya irongoreirie kuongerera hinya wa thitima kuma gigawati 3 nginya na 100 gukinyiria mwaka wa 2040 na kwendekithia mabũrũri maria mehotete kugathika mitaratara ya kuhurana na ugaruruku wa riera. Munini wa President Rigathi Gachagua kuga ati Kenya ina mubango wa kunyitanira na mabũrũri ma Kiarabu niguo kuongerera mubango wa uheani wa irio kuri macukuru guothe bũrũri-ini. Na borithi ni mambikite mungururio wa kuhitana na ekwirwo a uici aria marahithukiire cukuru wa sekondari wa Kiaga utuku wa gukia umuthi na kuohania arangiri mbere ya gwithara na mitambo ya kompyuta na kamera cia CCTV. Na tukianjĩrĩria ngai kuririkania no kenyitanire na ithuĩ na njĩra ya imwe kwa imwe kugerera mutambo witũ wa Facebook @Murugi TV waikia ndũmĩrĩri yakwa nĩ tũgũkorwo tukiaranĩria ningĩ mohoro maya gukinyira na njira ya imwe kwa imwe kuma guku mucini wa Lavington ceceni ari ya Murugi TV. Ningi kwamukira riakwa ni Mwangi wa Murugi, na tukianjĩrĩria ni ati kigomano kia mbere kia ucenjia wa riera na makiria gitaro-ini kia Afrika ni gikihuritwo cabi umuthi guku mucini wa Nairobi, na kuria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni uragitongoria kigomano giki na kiria gikorwo gikirehe hamwe atongoria matiganite kuma gitaro giki kia Afrika. Hindi-ini iyo mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni agithiete na mbere gucakaya maingi maria makoretwo magicongererwo ni ugaruruku wa riera. Ni riboti yetu agitinda tukimathirwo ni mwandiki tuti kana ti Maina wa Mucwe. Gitaro kia Afrika hari kuonania kihitaitano giakio gia gwikuria ni kinyitite kigomano kia mbere kia ucenjia wa riera na kiria gikiire guku bururi-ini gitongorio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto. Itemi ria gwetha kihonia kuri mathina maria magumagira gitaro giki makirehwo ni ugaruruku wa riera. This is the first African summit 31 years later. That this inaugural summit is going to be the stepping stone to the ultimate resolution of this challenge. Na kuona gitaro giki ni kiri unyihu wa iganda ikiringithanio na gitaro ingi ta cia ruraya, riera ria carbon riria riumanaga na iganda ici rio ricungagiriria guthuka kwa riera na gikiro kinene. Riu Ruto akiuga gitaro kia Afrika kina uhoti wa kurua na thina uyu tukira guciarithia hinya kumana na maria maturigicĩirie. Africa holds the key to decarbonizing the global economy, whether it is industrialization, whether it's manufacturing. Our future, 30 million dreams that can be fulfilled through climate-proof avenues of growth and 30 million steps towards shared prosperity. Hinya uria ungiciarithio kumana na maria maturigicĩirie tugite wina uhoti wa kunina unyihu wa hinya gitaro-ini giki, kuona hinya uria umanaga na riua, ruhuho hamwe na mai ni muiganu wa gukuria ekonomi ya gitaro giki ni hamwe na gukuria mieke ya mawira itemi-ini ria kuhurana na gukinyaniria na itanya ria kunyihia riera ria carbon, tabarĩra ĩrĩa yũĩkaine ta ũhiũkia wa net zero. Renewable energy resources are not just environmental necessity. They are the ultimate catalyst of radical socio-economic prosperity. They can fuel sustainable development, drive economic growth, create jobs, and also uplift millions from energy poverty, all while reducing our carbon footprint continentally and globally. Kwa muhiano, bururi ta wa Kenya gicunjĩ kia 93 kia hinya umanaga na maria maturigicĩirie. Guku Ruto akiuga itanya inene ni gugikinyaniria na mwaka wa 2030 hinya uria urihuthikaga guku bururi-ini ugukorwo kiumana na maria maturigicĩirie na gicunjĩ kia 100%. Our national grid currently operates at 3 gigawatts with 93% of that power being renewable. Our ambition is audacious yet achievable.
100% renewable by 2030, and a 100 gigawatt grid entirely renewable by 2040. Ugaruruku uyu wa riera ucungagiriria unyihu wa maciaro maria maumanaga na migunda na muigana wa gicunje kia 1/3 Ruto agitana kuri atongoria aria angi gitaro-ini giki kwarahura mihang'o ya urimi kwetukira guthaitira maria maturigiceirie niguo kuhurana na unyihu wa irio gitaro-ini giki ari ni hamwe na guthondeka mieke ya mawira undu umwe na kunyihia rĩera ria carbon kwetukira urimi kuona mimera ni hiukagia rĩera rĩrĩ kwa wingi. A 1/3 reduction in agricultural productivity due to climate change. A stark reminder of the urgent need for adaptation. Andu-ini ha Muthingi TV, Rekoni Maina wa Mucwe. Ngatho cia mwanya muno Maina wa Mucwe ni tondu wa riboti iyo njega, na hau niho twaikorwo tukiruta kiuria gitu kia muthenya wa muthi. Ndikio hihi we woni waku ni uriko na murugamo waku ni uriko iguru rigie bururi wa Kenya ugikorwo ugitabania kigomano ta giki kia gitaru kia Africa, no ukiraniria na ni kugerera mutambo witũ wa Facebook @Muthingi TV, ona ungikihiuka kwa WhatsApp ni 0794442544 ikia ndumiriri yakwa ni ngukorwo ngikuona tugithie na mbere. Ni ati ari itemi-ini ria kuhurana na ungumania guku bururi-ini, muthurimi wa mathabu guku bururi-ini urikaine ta Nancy Gathongo ni atariirie ati kumana na uhuthiri moru wa kigina kia muingi na makiria kaunti-ini itiganite gwata wabici cia thirikari ni kwagiriire gukorwo na kugia na mundu uria ukiagiirwo kana ukiigirikite gukoragwo akiuria ciuria ta ici, no ti gukoragwo na wabici imwe. Akiaria hingo ya kurekereria riboti ya mbere ya uhuthiri wa kana ya uthuthuria uyu, Nancy Gathongo ni atariirie ati ikereka-ini ria keri mari na mwihoko wa gukorwo maikuruhania anyiti itemi matiganite gukorwo makiheana mawoni mao na murugamo wao iguru ria uthuthuria uyu. I believe we have improved from the last assessment, but we shall wait and see, because I like speaking from figures and facts. Ladies and gentlemen, the Constitution of Kenya requires us to ensure that there is openness and accountability, including public participation in financial matters. It also requires us to ensure that our public finance management system promotes an equitable society and that there is clear fiscal reporting. I'll take this opportunity to add that, Jonah, there's still a big group of institutions that we must bring on board when we are auditing, that we must separate from mainstream state departments or MDAs, like the tribunals. We are still mapping out in the Office of the Auditor General that we want them, because they have secretariats and they get budgets, that they prepare separate financial statements, and I will be reaching out to the Public Sector Accounting Standards Board. When we lose sight of our national development goals, then every annual budget does not address the high-level issues that faces. Every annual budget does not address the strategic intent we are aiming for as a country. Every annual budget becomes ad hoc and caters only to those who can speak loudly, or those who can influence better, or those who have the ear of those who determine. What we just wanted to do is to give the Kenya scenario, the picture where we are, what we are doing. Of course, we've been using PEFA to evaluate our PFM systems. There are quite a number of limitations. As I go through the presentation, you'll be able to see that. And also the reform areas around it. The other countries are borrowing 1%, less, or 2%. This affects my grandmother, and that is what our development partners must know. It is not just macro figures. It affects my grandmother, who doesn't know what GDP is. It affects my other grandfather in Nyando, the other one in Coast, who doesn't care what inflation is, and the other jargons that we use. Because just imagine if we were just priced fairly. The monies we are allocating to CFS, if our borrowing cost just went down by half only, and you know even half would be multiples of what other countries borrow at, we will free more than 400 billion to build roads, we will free all that money to do housing. We will actually not be having the housing levy.
Tugetigane na icio na riu tukirongoria riboti ingĩ na nĩ atĩ munini wa president ni Rigathi Gachagua nĩ agĩtarĩirie atĩ bũrũri wa Kenya ũkĩrĩ na mũbango wa gũkorwo makĩnyitanĩra na bũrũri wa Kiarabu na nĩguo Arab Emirates nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩkinyanĩria mũbango wa ũheani wa irio kũrĩ macukuru-inĩ. Akĩaria marĩ mũcemanio-inĩ wa hamwe na minista wa bũrũri ũyũ ũĩkaine ta Miriam Amheri na ũrĩa ũrũgamĩrĩire marĩa matũrigicĩirie mũcemanio ũrĩa ũtabanĩirio wabici-inĩ yake gũkũ Harambee Annex mũciĩ-inĩ wa Nairobi, nĩ akiugĩte atĩ makĩrĩ na mwĩhoko atĩ mũbango ũyũ wa kũheana irio macukuru-inĩ nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria arutwo aingĩ gũkorwo magĩthiĩ na mbere na mathomo mao hatarĩ mĩhĩnga o yothe. Come out of the worst drought in 40 years after 5 failed successive seasons, and as a result millions of children are out there not going to school, and we have tried and it is working in areas where we have a school meals program. The enrollment in the school is very high and the retention rate, the children stick in school. So we really want you to intercede for us with your government, to be our advocate and see whatever support you can give to this country in that program, and it's well laid out in the concept note that we sent through diplomatic channels, and we trust that in keeping to our tradition and friendship, the United Arab Emirates will hold our hand and assist us in that aspect for the purposes of humanity and to preserve the planet. Yes. Because at the rate we are going, if no serious interventions are made, the future doesn't look very bright. Yes. So this summit that you have come to attend, we want to thank you that you have come in person, is an eye-opener for the rest of the world. As Minister of Climate Change, this year is a special year. Yes. And having these discussions here in Africa, I believe is essential because we need the voice of the global south to be much more prominent in the climate, because you are doing the least when it comes to the emissions, but you're impacted the most. Na tugithie na mbere na riboti ingĩ na nĩ atĩ rũhonge rwa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũkũnyitanĩra kana nĩ rũbangĩte gũkorwo rũkĩnyitanĩra na rũhonge rwa kĩgĩna na nĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ mathirĩ marĩa makoretwo magomeire na makĩria macukuru ma mũingĩ nĩ ma mũigana wa ciringi birioni 60 nĩ ciagĩkorwo cikĩetherwo kĩhonia maya mokĩte rĩrĩ. Minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu augĩte atĩ kamĩtĩ mwanya nĩ yũmbĩtwo nĩguo gũthingata mathirĩ marĩa matarĩ marĩhe na makĩria marĩa makoretwo makĩgomera na gũkomera macukuru maya kwa ihinda iraya. The 62 billion pending bill is something which has accrued over a period of almost 5-6 years. The reason why that has happened is because the old system, the formula that we used to use in allocating funds to our universities, was commonly known as DUC, differentiated unit cost, where in each and every program, the amount of money that the government was supposed to give to the universities per student was 80% of the cost of that program. So the pending bills accrued because we were not sending adequate enough funds to universities, because like last financial year, the amount of money that we were able to disperse to our universities was 48%. So 32% were not dispersed. So it is because of that they were not able to pay for statutory deductions like pay-as-you-earn, NHIF, pensions, and the rest. So we are also getting reports from each and every university and putting up a case with the government. Most likely what we are requesting for is a waiver, particularly for KRA payments, so that those past years they can be given a waiver. But moving forward, each and every university, because we are now going to give them enough funds, they must pay for pay-as-you-earn and other compulsory
statutory deductions as it were. Na tugithie na mbere ni ati maabitha a borithi ni makiambikite mungururio wa kuhitana na ekuru a uici na aria maragikorirwo makihithukira cukuru wa secondary wa Kiaga guko ni kaunti ya Kirinyaga na kuria maragikorirwo magitabania uici wa thutha wa gukorwo makihithukira arangeri na kumohania kurerikana ati kana kuringana na sifu wa area ino niwe Edward Kimotho na uria wikirite uhoro uyu mukonde augite ati ekuru aya ni marakioneka makiriunga oafici tiganite kuria maragikorirwo makiya mitambo ya computer orodumwe na vision hamwe na kamera cia thiri na undu uria augite ati ni makiambikite mungururio gutigirira ati ni maikorwo makihithuria ekwirwo a ngero ino. Utuku wa gukiomonte cukuru wa Kiaga wa dini ya Kanyiki-ini kaunti-ini ya Kirinyaga ni marahithukirwo ni aiana aria maraethaite gukirikana maravotire kuingira cukuru ino kumana na kwaga kwa rugiri. Edward Kimotho, Assistant Chief Kianjege Sub-Location, anoni Acting Chief Kanyiki-ini Location. Mathaa ma utuku nitugire na incidence ya wici thiini wa cukuru witu wa Kiaga Secondary School. Munene wa borithi wa dini ino ni aratariria uria batoni ino ya andu ana uria maravotire kuhithukira arangiri airi na kumaova na mikanda niguo kumavotithia gukinyaniria giko giki kia wii. Ivamire mawochimeni a thukuru wa Kiaga mawochimeni eri mamova na mikanda. Thutha wa gutoria arangiri aya ni maravotire kuiya computer, thimu 6, TV 2 na kamera cia ndithu. Macoka mambiriria gutuanga mirango ya mawabici na ni manenjire kuiya TV screens 2 iria imwe ni iria arutwo monaga bara bakuve na dining hall, iyo ingi nayo yuma wabici-ini ya principal, na macoka manage kuiya backup ya CCTV iria yuma wabici-ini ya principal, na macoka mathiururuka wabici ciothe magituangaga makiroraga indo, na thiini wa wabici ya deputy principal manage kuiya thimu 6 ciuma thiini wa wabici iyo, na riu investigations no irathie na mbere. Murangiri mwe arari avuritwo muno na atengerwo thibitari ya Kagio. Watchman umwe umavuritwo muno atengerio thibitari Kagio no ni athire na athondekwa na acoka anengerwa rutha. Ngiribotera Muthingi TV mbitagwa Mwende wa mbere. Ngatho cia mwanya muno ni riboti ya mwandiki witu ti Mwende wa mbere. Ngatho cia mwanya muno na riboti yo kuma kaunti ya Kirinyaga ni uragituhe mweke tugikorwo tugiikiria ro hanini ngai kuririkania githie na mbere na kwaraniria nani kugerera mutambo witu wa Facebook na makiria iguru ria kiuria kirenda ikorwo ngikuria murugamo waku ni uriku iguru ria bururi wa Kenya gukorwo ni ugikinyite gikiro gia gukorwo kana ugitabania kigomano ta giki kia ucenjia wa rira. Araniria nani na ni ngwikorwo ngigutambura njetekeria ngikorwo ngigikiria oro hanini ndugathiore mitambo ni amu ni ndagicokereria na mangi maingi. Hihi niwe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga? Niwe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku? Andu ni metikiritio kiwatho kururungana. Ndwagirirwo gutwarwo police station ni undu wa defamation. Tabarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. No mwaka uko na evidence na nie ndina right ya ukureport. Ndufate kuruma mundu o wothe ona kungigia na thina ni kufate kuya ikinya ndira kwagiriire. Nyitanagira nanie your lady Waitherero wa Njoroge thiini wa tabarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho oro ndumwe na kihoto guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe
gutire utari karugano gake ka gikeno kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no tho mwĩngĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Na ni twagicokereria twiko tugithie na mbere na maria tugikuhariirie metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaiini na ni ati aikari Loreni ni magikaire thirikari gwikorwo ikiingirira na kumateithiriria gucokio kwa mugunda wa kana kiwanja kia muingi na kiria gikoretwo kana na kiria maugite kiria hatikaine gukorwo gikihamwo ni muigithia umwe kiumbe na kuria muingi uyu maugite ati muonjoria uyu aragikorirwo akirehe matinga ma kuharagania kiharo giki arangiritwo ni maabitha a borithi gukirio go magaikiarite na kuri atongoria a gukorwo makimateithiriria gucokio kwa mugunda uyu kuona ati ni wa muingi oho magaikiarite na kuri maabitha a borithi gukorwo makiaga kuhuthika niguo gukorwo makiguna andu kiumbe. Aikari a Kaloleni ni maiyuritwo ni kieha thutha wa muigithia kiumbe kwinyitira kiharo kia muingi kia Ujimbo. Kuringana na aikari, muigithia ucio arehete ragita ile irenja kiharo kiu utuku rungu rwa urangiri wa afitha a borithi. Kwa majina yanajulikana kama Coach Bobby na hapa ni Majimbo Grounds. Kaloleni Estate, Makongeni Ward, Makadara constituency. Na tumekuja hapa sababu kuna mtu mmoja ambaye anajaribu kugrab space ya vijana wacheza mpira. So sisi kama wakaaji ambao wamezaliwa hapa na wanaishi hapa, hatuwezi kukubali jambo kama hilo. So kitu ya kwanza mimi niko hapa kama representative wa MCA Peter Imotoko ambaye wandani wake na mtu wa karibu wako wake zaidi. So niliposikia kuwa kuna mtu anajaribu kugrab shamba hapa, ikabidi tukuje tuangalie na tumeongea naye tukamwelezea mahali ambapo shamba yake inafika na asimamishe hiyo kazi yote. The bigger picture hii kiwanja ni kuwa inafaa kuwekwa artificial turf kitu ya kwanza, inafaa kuwekwa perimeter wall around it, vijana wacheze mpira. Na mpira inasaidia vijana kwa mambo mengi sana. Kutafuta kazi, ku reduce crime, na tuwezi kukubali kama wakaaji wa Makongeni Ward. So himizo letu ni kuwa ambao wanaishi Kaloleni kwa saizi wakae ngumu na ensure ya kuwa haki imetendeka na pia tunachukuliwa na mtu yote ule. So hapa pia close niko na president wa Fans Association. Muhimu zaidi ni ukiangalia viwanja nyingi za county government so the best thing will be ni county government yenyewe ichukue portion yao watu title deeds za hizo viwanja. Ijulikana kuwa space ya Majimbo Grounds as an example ni this number of hectares ama acres. So that mtu yote ambaye anakuja inakuwa clean enough ya kuwa amefanya nini ameenroach kwa shamba. So what hawa watu wengi hufanya ama watu ambao land grabbers hufanya wengi ni kuwa hizi viwanja ziko porous na zina space ama zimekuwa demarcated in terms of kuweka perimeter wall. So the first step ensure kuwa iko sawa through county government ambao wanafanya kwa saizi ni kuwekezo perimeter wall so that kiwanja yenyewe secure, which hiyo project inaanza hapa Majimbo. Na viwanja nyingi za Makadara pia tungeomba pia because kuna pesa through either CDF ama county government wana pesa kufanya hiyo kazi. Wa ensure kuwa viwanja zimefanya nini? Zimekuwa covered vizuri na zimekuwa protected from land grab. Riu muingi ni uritie atongoria kuma mwena ucio kumateithiriria ni gutigirira turia nime tutinegwatira mugunda uyu. Oho ni muigite ni marenderio guoya ni muigithia ucio uria uramera matige kuheana iremithia cia wira wake. Na PS Korir ambaye anasimamia mambo ya lands anataka hizi documents to verify kama ziko authentic. Na amesema kama zitakuwa ziko fake, the land grabber, the guy who sold the land, and anybody who was involved in this shitty business hatakipata. We cannot allow viwanja za mpira zile zimebaki hapa Nairobi to be grabbed. That will be so wrong. Kuguna ando kiumbe aria maranya niguo kuguna ando kiumbe aria marahinyiriria muingi. Ifuatira Muthingi TV riakwa ni Wambui wa Wanjiku.
ngatho cia mwanya muno wa Mbui tugitigane na riboti yo tukihiuke nginya kaunti ya Murang'a na ni ati aciari na atongoria kuma gicigo bunge kia kana gia Kangi maguko ni kaunti ya Murang'a makiendekithitie thirikari na makiria ruhonge rwa mathomo gukorwo makihika na kwambatiria ikiro cukuru wa kothi cia moko wa Murugi technical nginyanagia ikiro cia kibururi magitongorio ni mubunge wa gicigo giki Kaine kana Peter Kihungi maugite ati cukuru uyu ukiri na ikiro ngurani na ikiro cia kibururi naguo ukiri na uhoti wa gukorwo ukihimbiria na kwamukira arutwo kuma icigo ngurani cia bururi wa Kenya. Hii ni dhahabu ya Murang'a County. Hii shule iko na wanafunzi 5,000. Ni aikari na aciari a gicigo kia ubunge gia Kangema na aria maikitiirite na kuri thirikari nene kwambatiria ikiro cia cukuru uyu wa Murugi technical nya ikiro cia gibururi makiuga ati cukuru uyu uri na uhoti wa kwamukira arutwo kuma ikiro itiganite cia bururi. Sasa tunauliza serikali namna hii. Tulikuwa tuna high hopes ati Murang'a County the beneficiary number 1 will be Murugi Technical College. Ni cukuru na uria wambiriirio mwaka wa 1956 na kuria ukoretwo ukiheana kothi itiganite cia moko na kuri arutwo na makiria kuma matũra ma kaunti ino ya Murang'a. Murugi Technical tunajua ni shule iko na wanafunzi wengi wanatoka mbali wanakuja kusomea hapa, wengine ni wa huku, na hii shule imekuwa ikisaidia wakazi wa huku hasa kwa masomo, kwa biashara. They are concerned that Murugi was not part of the institutions that has been promoted to national level. Murugi had done all the issues that were supposed to do so that it can be graduated. Magitongorio ni mubunge wa gicigo giki niwe Peter Kihungi augite ati cukuru uyu uri na mugunda wa kuigana ona wa gukua arutwo makiria agicakaya niguo gutigwo na thutha kwa cukuru uyu hindi ya kwambatirio ikiro kwa macukuru mangi. Have a Nairobi Technical, it has 10 acres. We have a Mombasa Technical, it has 8 acres. Murugi, we have 7.5 acres. And by now, there is a school adjacent to Murugi. Riu mubunge uyu ni athingatite thirikari kumiririkana na kumiambatiria ikiro kuona ati ni ukoretwo uri gitugi kia macukuru maingi kwihanda uge wake ukenyitwo mbaru ni aikari a guku aria maugite ati cukuru uyu ni ukoretwo uri kiguni kuri aikari a guku. Kakiwa kadogo tumeuplift pole tukiwa community na mpaka wale watu management na kujanga hapa wanakuja wanashikana na sisi wametushikilia. Kitu tukitaka kuomba serikali kuu ikiongozwa na CS Machogu, Deputy President na President Dr. William Ruto wakubali kusaidia hii shule yetu ya Murugi. Iyo ni riboti kuma kaunti ya Murang'a na riu ndirakenda tukiume kunginyanagia kaunti ya Nyandarua na ni ati muingi wa ngurika ino ne guku ni kaunti ya Nyandarua ni makigathiriirie na njira nene itanya kana ikinyukia ria thirikari ria gutigirira ni makinyaniria mubango wa weji wa ndobori na makiria thibitari kana thibitari ni umwe mwena uyu maugite ati makoretwo kwa ihinda iraya makihuthirwo uru ni ateti kuona ati makoretwo makirirwo ciraniro no itara hingio na uguo makagathiriria ikinya ria thirikari ino makiuga ati kwa ihinda makoretwo makirirwo ciraniro nyingi na makiria ni thirikari ri hetukite no ikaga gukinyanirio undu uria maugite ati riu ni makorwo makiaurwo murigo muritu wa guthii gwetha mai thabari ndaya. Nekugite na gikeno ngurika kaunti-ini ya Nyandarua thutha wa munini wa mutongoria wa bururi kuihukia mateta ma mubunge wa Olkalau Njuguna Kiaraho na kwiranira milioni 5 cia gwaka labu ya sekondari ya Ngurika, milioni 2 cia gucenjia uthio wa thukuru wa muthingi wa Ngurika, weji wa mai na utambia wa thitima. Kwa hivyo hapo kwa hiyo kijiji ya huyo mzee itakuwa Chakora nitatuma watu wiki hii tuchimbe borehole na si kwa mzee peke yake, watu yewe ya kijiji yote, na tutaweka ile ya sola hiyo isikuwe na gharama. Sio tumekubaliana? Mambo ya hii barabara kutoka Idhangani, Ngurika, Kajwiri mpaka Kanyereri. Hiyo ndio mlenda. Iwe Kiaraho uke. Nyabe guhe maijini ya moke magishore madime, Tuchoke kahora tumesharidhia besha. Tuko na shida ya mabarabara kachi. Hii mabarabara yote imesimama. Mambo yote ilikuwa imeenda mzuri mpaka tulipata hardship.
hiyo mabarabara yote ikasimama. All of them, all projects in this region came to a halt. Ndio saa hii rais na mimi tunaanza kufufua. So wacha Kiaraho wakuje, tuchore hiyo barabara, tutaongea na rais, tutaitafutia pesa na hiyo barabara tutajenga. Muingi wa Ngũrika ugete wina gikeno thutha wa gwiciria ni thirikari ya Kenya Kwanza thutha wa kuheo ireko ni thirikari ya Jubilee na iria itahingirie. Oho ni moigite mahocetie mwihoko wao kuri thirikari ya Kenya Kwanza thutha wa thirikari ya kaunti kuruguria wenji wa ndobori thibitari-ini ya Ngũriba iria igutambia mai matura-ini matiganite. Gavana wa kaunti iyo Kiarie Badirisha oigite ni atigirira mbeca makiria ni igwikirwo budget-ini ya supplementary niguo kuriukia utambia wa mai. Ngũrika wamekuwa wakitumia maji kutoka borehole lingine iko huko juu Rutara, na tumekuwa tukiexperience a lot of conflicts. Sasa generation mingi maji nafika hapa kidogo, na kwa vile town hii ni moja hapo ya town zile zetu kubwa hapa Nyandarua, na ndio tuko na health center ambaye iko na kati ya deliveries 10 mpaka 20, na tunaona madaktari wamekuwa na shida. Wakati mwingine tunatumia haya maji ya mvua tunaweka katika tank, so wakati hakuna mvua kuna shida. Kwa hivyo tunaona borehole hii itasaidia haswa hii hospitali, kwa sababu hospitali hii pia tunataka kuupgrade. Tuone pia kama tunaweza kuweka wards chache ili iweze kusaidia watu wa area hii. Na kwa hivyo haya maji yatasaidia hii hospitali pamoja na town yetu ya Ngũrika na pamoja na wananchi wale wako hapa karibu. Na tumekubaliana next month tutakaa katika supplementary ili kile ambacho kitakuwa kimesalia sora tuweke. Hii project tunataka iwe complete na iwe ni project ambaye ni meaningful kwa watu wa area hii. Handu-ini ha Muthingi TV yakwa ni Wambui wa Wanjiku. Aikari a itura ria kana aikari a itura ria Evurori goko ni gicigo bunge kia mbere ya Rugongo kaunti ya Embu ni magithingatite mwene kandarathi wa bara ya Kanyumbara guthie Kamumu nginyariria Kageri gukorwo akihiuhia mwako uyu na gukorwo akimirikia ni mwerekera-ini wa mbura nene na iria igikoretwo igitanywo gukorwo ikiambiriria kura mweri wa 10 na kuria maugite ati bara ino igikoretwo iri igitango na makiria hindi iria mbura yambiriria kura gukiri uguo magakihoya gukorwo makinyitanira na mwene kandarathi ucio niguo gukinyaniria waki uyu urikirira na kana na ihenya. Hii barabara penye nimetengenezwa, yani wameanzia vizuri. Sasa penye tunasema tunataka itengenezwe at least waharakishe, juu inaenda polepole sana. Tunataka waharakishe ili mvua inakuja juu tunasikia ni ile mvua kubwa. At least watengeneze haraka ili isiwe mbaya sana. Hapo awali hii barabara ilikuwa mbaya sana. Pale kama hapa tunaita Kiamukenda hapa ilikuwa mbaya sana, hata gari ilikuwa inapanda hapo, hata maroli ilikuwa inaanguka hapo. Lakini sasa hivi wameanza kutengeneza itakuwa sawa. Hii kampuni ya Steko wahakikisha kwamba kabla hii mvua ianze kunyesha mwezi ambao inayokuja mwezi ya 10, wahakikisha kwamba hii barabara yote imekuwa inaweza pitika na magari na pia pikipiki, kuifanya ile tunaita na kimomo motrapo. Ikuwe motrapo kuanzia hapa Kanyumbara kupitia mpaka Chicago. Ili mvua ikinyesha watu wasipate shinda ili ambao wamekuwa wanapata. Naomba wananchi wote ambao wako katika hii area ambao barabara inapitia waungane mkono na huyu contractor ili kazi iweze kufanyika bila matatizo mingi. Tunajua kuna maji ambayo itakatwa kwa sababu barabara inachimba mashimo kubwa. Tunajua kuna vikingi ya stima ambayo itatolewa kwa barabara, na hiyo yote lazima sisi wananchi wa hii eneo tuweze kushirikiana pamoja na hii kampuni ili hiyo mpango uweze kuendelea kwa njia ambayo inayofaa. Na pia tuliomba hii kampuni kwanza ifanye maintenance ya barabara yote, kwa sababu hii barabara ilikuwa imeharibika zaidi.
na tumeona wameanza hiyo kazi ili kufanya hiyo maintenance, parapara ikae kwa njia ambayo inakaa vizuri, ili wakati wakati ya kazi ya kuweka rami ikiendelea, iwe ni parapara ambayo magari na pikipiki na wananchi wanaweza kutumia bila matatizo mingi. Na tũgĩhiũke kana tũkĩhiũke nginya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na nĩ atĩ thirikari kũgerera ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩkĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩthũrima mathibitarĩ mothe ma mũingĩ na ma andũ kĩũmbe gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũkorwo magĩkũrana mĩanya ĩrĩa ĩkĩrĩ ho harĩ ũheani wa ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ, o ũndũ ũmwe na kwĩharĩria nĩ ũndũ wa mũrimũ o yothe ĩngĩyumĩria. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na makĩria kana nĩwe Mary Muthoni augĩte atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũkorwo ũkĩmahotithia gũkorwo magĩbanga na njĩra njega na makĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ bũrũri no ũkorwo ũkĩbanga wega oro ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria ũtungata mwega kũrĩ mũingĩ. Nĩ riboti tũkĩharĩrio nĩ mwandĩki witũ Ti Mwende wa Mbere. Mũbango-inĩ wa kũheana ũtungata ũkinyanĩire wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ, thirikari kũgerera ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩrĩkĩtie gũthũrima mathibitarĩ mothe ma mũingĩ na ma andũ kĩũmbe gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩhang'o ĩrĩa yarugũrio nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumincha mweri mũhĩtũku. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ tũnyitĩrĩrĩte mathibitarĩ arĩa me gũkũ ndĩ na mathibitarĩ mothe ma the country, na tikuga atĩ mathibitarĩ acu nĩ thibitarĩ iria cia thirikari. Turekire assessment ya levels cia thibitarĩ ciothe in the country including faith based, tondu thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe nĩyo ĩgagũteithagia mũno, na tũngĩmenya thibitarĩ kĩthimo kĩa thibitarĩ ĩyo nĩ ĩrĩkũ nĩ tũkũbota kũmenya atĩ geographically area ĩyo yothe korwo nĩ thibitarĩ ta ya Kianyaga Catholic then nĩ gũkorwo ĩgĩteithia andũ arĩa me hakuhĩ. Rĩrĩa kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Kianyaga kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima ya mwĩrĩ Mary Muthoni augĩte nĩ arĩkĩtie gũthũrima mathibitarĩ mothe bũrũri-inĩ nĩguo kũmahotithia gũkũrana mĩanya ĩrĩa ĩkoretwo kũu harĩ ũheani wa ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ. Mekũtũbotithia gũkorwo na strategic planning both for government and MOH, tondu rĩu ona tũngĩaria ũboro wa budgeting cia mathibitarĩ kana cia health, ona tũkĩarĩrĩria ũboro wa commodities ta ndawa, no nginya tũbote gũkorwo tũkĩmenya atĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ kijiji-inĩ gĩakwa ĩbeanaga mĩrimũ ĩrĩkũ, koguo ndawa iria igatũmagwo kũu kana maũndũ arĩa magatũmagwo kũu kana ndagĩtarĩ magakoragwo nĩ arĩa me aligned na assessment ĩrĩa twamabere. Augĩte mũbango ũcio nĩ ũkũhotithia bũrũri kwĩharĩria nĩ ũndũ wa mũrimũ o wothe ũngĩyumĩria, o ũndũ ũmwe na kwĩbanga na gũka na mĩtaratara na mawatho ma gũtũũra ma kũramata rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Tũteithia na emergency preparedness, tondu tũtirenda gũkorererua nĩ mĩrimũ rĩngĩ ta bũrĩa covid yokĩte, atĩ ũgakoraga covid nĩ yoka tũtinginya call center barĩa mũndũ angĩkabũragĩra thimũ, tũkorwo tutena space ya isolation, korwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrenda isolation. Mwena-inĩ wĩgiĩ arigitani a kwĩrutĩra matũũra-inĩ, Muthoni augĩte thirikari nĩ ĩrĩkĩtie mũbango yothe ĩgiĩ ũheani wa ũtungata ũyũ matũũra-inĩ, na mũtongoria wa bũrũri nĩ atanyĩtwo gũkarugũria mũbango ũyũ tarĩki 20 mweri-inĩ ũkĩte, na arigitani megũteithĩrĩria na gũcerera mũingĩ mĩciĩ-inĩ gũthũrima mĩrimũ na makamathĩrĩra thibitarĩ. Ilo ici cingĩ tũgũkorwo nacio nĩ ya community health, nĩ ũndũ wa community health promoters. Twĩna primary health care bill, nĩ tũĩ mathibitarĩ maingĩ nĩ level cia primary health care, na nĩ thibitarĩ iria ikoragwo ikiranwo nĩ county government, na agreement itũ gũthiĩ na mbere nĩ atĩ ona twĩna bill ĩngĩ ya digital health bill. Ihinda-inĩ o rĩu, Muthoni augĩte kũrĩ na mĩtaratara ya watho ĩrĩa matwarĩte mbunge-inĩ na yahĩtũkio nĩ gũkorwo ĩkĩgacĩrithĩria ũheani wa ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ. Ĩrĩa ĩroka nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩroria mũno atĩ mĩkaro ĩrĩa ĩ gũkũ kana sewage iria i gũkũ nĩ unblocked, korwo nĩ mĩkaro tũtiga gũikia garbage kũu mĩkaro-inĩ nĩguo ĩtĩka block, maria moka matikabingĩrĩrĩkie tũkorwo nginya rwagĩ nĩ rwoka na Kirinyaga tĩ kũndũ kwa rwagĩ rwingĩ. Bũrũri wa Kenya ũratanywo kwamũkĩra mbura ya El Nino, mũingĩ nĩ ũrĩtio gũkorwo na wĩmenyeria makĩria nĩguo kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga
na mai magiko. Kiribotera Muthingi TV Betagwo Mwende wa mbere. Ni riboti ya mwandĩkĩtwo ti Mwende wa mbere. Ngatho cia mwanya mũno. Riboti ĩyo nĩ ĩragĩtuĩka kamweke nĩ gĩtũgĩikirio oro rĩngĩ oro hanini, no ndũgagĩthiore mĩtambo nĩ amu nĩ ndĩragĩcokereria na riboti kuma kũrĩa iharo-inĩ citũ. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi, na nĩkĩo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tũkĩrunga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Mĩthako, marebeta, nyĩmbo cia ũndũire, tũcunjĩ twa Bibilia, akĩendagwo nĩ Ngai ona andũ. I was coming hĩndĩ ĩrĩa ndakamaga. Nyitanagĩra naniĩ MC Hype Jemo o Juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya 3 cia kĩroko, tũgathoma, tũgakena na tũgacanjamũka. na hatakĩrĩ ũndũ ũngĩtangaza o ta ũrĩa ndagĩkorwo ngĩgĩkwĩra tũgĩcokereria nĩ gũgĩcokereria tũgĩkĩrĩte kĩaraba tũkĩiyũke nginya kũrĩa iharo-inĩ citũ, nakuo tũkĩrora ciana cia atumia iragĩthiĩ na mbere na kwĩgarĩkana nĩ atĩ timu ya gĩbũrũri ya Harambee Stars ũmũthĩ nĩ magĩtabanĩtie meharĩria mao ma mbere na nĩ mwerekera-inĩ wa mbĩtĩka ya kĩũrata na iria magĩtanyĩtwo gũkorwo makĩnyitana na timu kuma bũrũri wa Qatar kiumia-inĩ gĩkĩ, matongoretio nĩ captain wao nĩwe Michael Olunga. Nĩ matarĩirie atĩ marĩ na matanya nĩ magũkorwo makĩiyũkia ũhotani na thutha ũcio makorwo makĩng'ethanĩra na timu ya kuma bũrũri wa Sudan ya mũhuro. Many ambitions and many goals. It's a dream come true first for me. So I would like to congratulate the technical team and me myself for the hard work to reach there. I know I've got many and many other ambitions, but for now I just have to work harder and harder, making others proud to be a Kenyan. Kwanza itakuwa ni mechi nzuri kucheza na wachezaji wenye tunacheza nao kila siku. Nimesema kuna wachezaji wa timu yetu pale 5. Itakuwa ni competition poa sana na walishaniambia kutakuwa na urafiki, so mimi pia niliwaambia kutakuwa na urafiki na itakuwa ni mechi poa sana na believe tutakuwa na pia enough support ya Kenya wenye wako Qatar. A lot wamekuwa really interested in the game. Na itakuwa ni opportunity poa pia kutuweza kucheza kwa this kind of environments, kwa sababu ukiangalia setup ya ball ya Africa tunaenda kucheza away, maybe Ivory Coast, tunaenda kucheza away Gabon. So hizi ni environments zenye ni hostile pia na lazima tuweze kuhandle this kind of pressure. So ni friendly nzuri sana na really looking forward. When we play, this is
big opportunity if we play teams like this. Even Iran, there was many scouts and basketball players. In Qatar now, it's a very big opportunity to show who we are. So this means not only to the national team side, also to the club side in Qatar football. And if we have a very good impression, plus the impression Michael have done there, so this can open a lot of doors for players, and in the end, a lot of doors also for clubs. Tugakimendera uhotani njamba icio cia Harambee Stars tugitigana na icio na ni ati mbitika cia mubira wa maguru na iria cikioikaine ta round of 16 cingirite ikareka ria gatano na kuria timu ya Dafifi FC ikometie timu ya Hopewell na bao igiri kwa imwe. Timu ya Celtic FC nao maraumire draw ya timu ya All Stars. Mbitika ici igitanywo kurikirira mweri wa Gatumu mwaka uyu. Inaonyesha kwamba tukizingatia ama tukiendelea kufanya hii mambo ya kuonyesha hizi talanta za vijana wetu, siku za usoni huwezi jua kijana mmoja anaweza toka hapa labda aingie Premier League, aende akachezee kule, ama wengine labda hata waende wakachezee nchi za ng'ambo, huwezi jua, lakini hii talanta lazima tuanze hapa mashinani. Kwa hivyo tunaangalia siku zijazo, tuone kwamba kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu labda utapata timu nyingine ambayo itatoka Naivasha iweze kuingia katika Premier League. Zile timu zingia katika Premier League, pia tuko na wachezaji bora ambao wataingia kwenda kucheza. Hii tournament kitu moja imetuleta pamoja. Kitu ya pili imehakikisha at least tumereduce kutumia hii madawa za kulevya. Na kitu ya tatu imeleta umoja. Ile umoja tulikuwa tunaona siku za kitambo watu wakikuja kwa kijiji pamoja. Hii ni kitu moja imefanya tukumbuke umoja ni nguvu. Na unapata watu wanajitokeza kwa nguvu sana. Nono shabiki sugu KFF chairman ule. Ampale na hari ciegi mubira wa golf ni ati Sarat Singh niwe urikitie kuyukia uhotani na ni mbitika cia ikereka ria keri cia golf rungu rofegi ya NCBA. Singh ayukitie uhotani uyu thutha wake gukorwo agitoria athaki angi 165 mwena-ini wake kana mwena-ini wa Nyarari. Nancy Ndungu ni urikitie kwambatiria bendera ya uhotani thutha wa gukomia Jane Gikonyo na uria ari muthaki njorua mbitika-ini ici cia mubira wa golf. cia NCBA golf ni yagitwikira gaturumo ka maria tugiko tugikumathira na tugicokereria guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaiini. Ngatho cia mwanya muno ni gugitikira kunyitanira nani njitikiria ngikorwo ngitambura imwe ciayo wakindumira kugira mutambo itu wa Facebook. Mundu gwitwo ti David kama ndakuona mundu gwitwo ti Pius Mwangi Sipweke ndikiuka niguo rithomago ugakinjira ngikugeithirie jesi yothe ya Kakusi Mitubili wa ngatho cia mwanya muno mundu gwitwo Tibuci wake amutugo George Ngugi ni ndaikuona ni ndakimewa iko wakirikiria tafarira ya ikinya gwa ikinya ndakirwa mwena uyu ungi nake mundu gwitwo ti Kari Steven ndakuona ugakiuga Rairu bypass tuko pamoja. Jeff Bio ndakuona mundu gwitwo ti Wangari wa Githi itekeria ngicikirie gaturumo hau to nacio ni nyingi ndagithoma ciothe tugukirara hano ngikwire atia ndugaikorwo ugithiora mitambo ni nake mundu gwitwo Kariuki wa Dwati nake ni akiharia na tafarira ya kurunga igire tukiuga atia ngai kwendithiria utuko mwega nginya riria tugakiona na ringi ni muthe wa rucio tukiriona ningi oro haha ikumenyithia maria makihanikite na magakinyumira itu litiganite bururi wa Kenya. Ni riakwa ni Mwangi wa Murugi.